Gauteng Premier David Makhura will this morning commemorate the Boipatong Massacre. The Sedibeng district mayor will also join survivors of that massacre in remembering this fateful day. Newzroom Afrika's Tumaole Mohlaoli is watching this story. He joins us now live. And Tommy, of course, as we reflect on this day, many will recall just how dark the days were, as it were, around this time of our history. Get us a sense of the form that this commemoration will take, because the fear, of course, that as the years go by, many have criticized the government for using these commemorations as nothing but talk shops. Indeed, Ayanda, and certainly I will bring you the view of one of the survivors of the Boipatong Massacre. But just to answer your question about what is happening, the final touches are being put in this particular auditorium, which is the commemoration hall of the Boipatong Massacre. It's here in Boipatong, and as I speak to you now, they're putting the final touches and preparing the wreaths that Premier David Makhura is expected to go lay and pay his respects at the grave sites of the victims of that particular massacre. But of course, the load shedding is threatening to disrupt things. As I stand now, it is quite dark in this particular auditorium where the Premier is expected to deliver his address commemorating that particular event and detailing the history thereof. But officials are telling me that generators are being organized, and we should have some light, and the program will go ahead as planned. The program is supposed to kick off at around 10 a.m. and that's when the Premier is supposed to speak. But back to the survivors again, Ayanda. I'm joined by Maria Musweta, the chairperson of the massacre survivors. Maria, thank you for speaking to us at Newzroom Afrika. Firstly, as the survivors of the massacre, can you tell us what happened on that day, what you remember? I know it's very painful, but please share with the nation. Okay, Kalibitso ke Maria Musweta. In 1992, ka di 17th of June, ne ke na le 14 years. Re ne re robetse, e ne le ka bo 10 ya bosiu. Ke mo utlwang hippo e fihla e ema pela fence. Ha e fihla ema pela fence, ke ne ke na la uswa ka pregnant. Ne re lokisetsa ho hlobola thapo ya mme. Re utlwa di festere di tshwatleha. Ha di tshwatleha, ra makala. Rona ne re nana hore e etsala ho rona re le ba. Re palela ka tlasa bethe. Ha re kena ka tlasa bethe, ne re na le rangwane le abuti wa ka e leng sampi le kirileng. Ba ne ba robetse ka another bedroom. So then ha re le ka tlasa bethe, re utlwa makuopti di re zipi zintjha ka Mandela. Then menyako e buleha, ho tshwatluwa ba kena ka tlung. Ha ba kena ba kae ba difebe di ntjha ba re rwakana. Ba tshwatla di outropo, ba tshwatla eng. Ya ba re thotse re ipatile. Ha ba ya ka kamrenyana ke mo ba tholang ho na le Benjamin le Samuel. Ba fihla ba thunya Benjamin dikgopong, ba mo thunya le pelo ka wa same time. Abuti wa ka ka rona sebetsa catching. Ona hlola a bona hore ka kwa madala ho etsala eng. Tsatsi le o tjhaisitse etse. Ke ba mokapa ba rolo mfana o sebentse ka hatch ba bona uniform. A ntsa re jo a ba itjwesa. Ha itjwesa a batla ka kamreng e re leng ka ho yona. Ba tswa ba tsamaya, ha ba se ba tsamaile a ngweletsa ka lebitso ke tla a uswa ka batla thuswa go ba mo pepa a thola hore e se le late a tswa nsia le ne ba mo kapile mlaleng mkhubung a ntshela ka madi a bolla ha o le leponisa sign, ha o le commemorate sign, o bolla sethunya ha se la sethunya a ntshwara a go ya kae ga ngwana o sa fedile ke fedile o ya kae ya ba ko hlokaleng hae. Jale mme o ikutlwa jwang ka commemoration hore e tshwere jwang lona since e etsahala nthwena le thotse any support for trauma counselling kapa support ho tswa mmuso letsatsi lena la Boipatong Massacre o nana ka re le tshwere hantle ke mmuso wa le tshwara hantle mmuso o na le mo yentseng o re file di 30,000 wa re lokisetsa masho la ba sa wa lokisa kaofela mara letsatsi la 17th of June ha le tshware hantle Boipatong e lebetso Boipatong e le e hopolwa ka motsotso wa ho qetela ka na Boipatong ho etsaetse ntho itse ka mantswe ma Boipatong ha ina le budget ya commemoration nna o ya kana ke nana ba enka di massacre tse di hore ha re ka fitisa letsatsi la 17 ho bona e tla be ntho re ile mo mabitleng re qetile ba khotsofetse a ga khotsofala ha hona khotsofalo ha ho di surviving re hloka etse re le 45 re ne re le banyane ka nako le hona jwale ko jotsa tšentate
government ya rona ha ona mohla nkileng ya tla re re fa counseling ha ke bua le wena ona ha o ka sheba di-families ha re hantle e ka rahlanya ha re hantle ebile ha o fihla letsatsi le re tsuwa bana ko jwetsa gore le plan ya today wa bona ke 30 years ke ntho ya e bueng ka di-14 2 days left ha re bue ka di-16 one ke holiday e re tsebang gore e ne tlamehile ntse etsana Boipatong ha e tsejwe mara when coming to Sharpeville, when coming to Soweto Boipatong ya misitse lefatshe ba tena ba dula hodimo mo ba bang ba bona ke ntho ya Boipatong ya etsa di-inaugurations di-election di tle ka 1994 ka baka la ntho ya Boipatong but ha re nkelwe hlooho nna ha ke a tshware hantle ha ke a tshware hantle ke mmuso wa rona. So that was, of course, one of the survivors, Maria Moswetsa, chairperson of the massacre survivors, just sharing her emotion there, detailing what happened on the day and talking about the harrowing experience of seeing family members as security forces and others kicked in the door and shot indiscriminately in her home. She survived, thankfully. She says she's still suffering from post-traumatic stress disorder after that, but she also mentioned there, Ayanda, that she feels that Boipatong has been forgotten and that the handling of this commemoration was not done well. It was done at the last minute and they were not consulted properly. And she's here, of course, to honor what happened on that day and those who passed, but she feels that more needs to be done and that Boipatong should not be forgotten and Boipatong should have its rightful place along with the commemorations marking June 16, which is the Soweto uprisings of the students, and other commemorations around the country marking key dates that marked the history, painful history that South Africa went through before transitioning into the democracy we now enjoy. With that, it's back to you in the studio. Really sobering recollections there. Tumaole Mohlaoli, live to us from Boipatong. Thanks very much indeed. Really disheartening to also hear that survivor mentioning that they've never been offered any kind of counseling from government, and that's despite how many years have passed since that massacre.